Good evening, guys. Fine. So let us start the class around 6:05 p.m. I'm waiting for other students to enter in. Okay, guys. In the last session, we completed the concept of reproductive health and diseases. Today, we will discuss a lot of multiple choice questions on it. And from the next session, I'm going to start the next chapter, that is principle of inheritance and variation. Before that, I'm going to just a minute. Yeah. Before that, I'm going to share with you all regarding the multiple choice questions of the reproductive health and diseases, the worksheet of reproductive health and diseases. This is worksheet 3. Worksheet 1, worksheet 2. ಒಂದು 3 ಜನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Jyoti, again your mail I checked. Again, it is not attached. The image or the PDF is not attached. ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕಲ್ಲಿ PDF ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಡ್ ಇಟ್. ಐ ಮೇಲ್ಡ್ ಯು ಸಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ resend once again. Otherwise ಆಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಹೇಳು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಆಗಕತ್ತೈತ್ರಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ತಡಿ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಜ್ಯೋತಿ? ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? PDF. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೊಡಿ. ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೈಲ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀ. ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ all of you, the other guys, just open your chat box where I will be sharing the worksheet of reproductive health and diseases. So ಈ worksheet ನಂಗೆ by next Saturday ಬೇಕು. This is worksheet 4. Worksheet 4. So worksheet solve ಮಾಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು how it is helping them all ಅಂತ. So the others who did not solve ಅಲ್ವಾ, who did not submit yet, so please do practice it
ಸೊ ದಟ್ ಈಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ಕು ಈ ಬುಕ್ಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೋಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ sent to nidhisankalplearning@gmail.com. Mail ID is nidhisankalplearning@gmail.com. ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅಲ್ಲಿ? Just a minute. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Now I uploaded. ಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಈಗ ಕಳಿಸಿದ್ದು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇದೆ. ನಿಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್. This is my mail ID. You have to send the worksheet. Just now I uploaded the worksheet. All of you please do check it and respond in the chat box. Download it and do respond in the chat box if you get it. Okay, so the the mail ID, the Google form link has been expired. ಸೊ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ವರ್ಗು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದಿಬ್ರು ಜನ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಒಂದಿಬ್ರು ಜನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೋಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಸುಮ್ನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವಿ ಫೆಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್. ಸೊ 2 ದಿನ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಿಂಕು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. 2-3 ದಿನ ಓಪನ್ ಇಟ್ರು. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅಷ್ಟು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇದೇನ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಂತ ಉಡಾಫೆನಾ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇನ್ನೂ ನೀಟ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇದೆ, ಈಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿ ಅಂತಾನಾ? ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಡೇ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ 10th, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ. ನೀಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ 10th. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಥರಾನೇ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫೋನ್ ನಂಬರು, ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಿಲ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ just a minute. For upcoming test, chapter for biology is human reproduction. Biology human reproduction ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆಸ್ಕ್ ರಿಚಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೃತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಓಕೆನಾ? Fine. Today we are discussing the last session of the reproductive health and diseases. Last time idu chapter complete agide. Today we are discussing multiple choice questions on it, which are derived from previous year question paper of NEET. Okay, fine.
Komala, you can create your mail ID. Mail ID na create madak baratte. You can use the YouTube video. Mail, how to create mail ID anta hododre, mail ID create ಮಾಡೋದು ಬರತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, the first question of today on reproductive health and diseases goes like this. Reproductive health refers to, reproductive health andre enu? Healthy baby, frequent coitus, healthy reproductive organs and functions, longer lifetime. What is your response on it, guys? What is your response? Nagini answered it fine. Be fast, be fast. Priyanka answered it. Fatima, okay, good. Komala K, fine. Jyoti, what about others? ಇಷ್ಟೇ ಜನ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಎಲ್ರು? ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉಡಾಪೆ ಬೇಡ. ಡೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. Fine. ಇಷ್ಟೇನಾ? Okay, the right answer is here option C, that is healthy reproductive organs and functions. Option C is the right answer. Next question. Which of the following is not the role of reproductive and child health care program? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಲಸ RCH program ದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ? Awareness about reproductive health, providing facilities to build a reproductively healthy society, providing support to reproductively sick people, promote abortion. The quick answer is given by Komala. Netravati, good. What about others? Okay. ಯಾಕೆ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ, ಅಥವಾ ಊಟ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಮನ್ಸಿಲ್ವಾ? ವೈ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಇಬ್ರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುದು, 3 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವು. ಯಾಕಿವತ್ತು ಹೀಗೆ? ಡೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Which of the following is not a role of reproductive and child health care program? Netravati and Komala, only 2 of them answered it out of 6. What about others? Individual ಕೇಳ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು. Fatima, Netravati, Fatima answered it. Okay. So the right answer is here option D, that is promote abortion is a right answer. Next question. What contraceptive cannot be used after unprotected intercourse? Unprotected sexual intercourse ಅಥವಾ sexual meet ಆದ್ಮೇಲೆ which contraceptive cannot be used anta? Option A, condoms. Option B, implants. Option C, pills. Option D, injections. Priyanka answered it. What about others? Netravati answered it. Jyoti answered it. Nagini B answered it. What about Anvita? What about Komala K? What is your response on it?
Be fast. So option A, condoms is a right answer here. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, so these can be done after the sexual intercourse or after the sexual meet. Condoms ಅನ್ನ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, what modes have not been used by the agencies to generate awareness on reproductive health? I'm sorry. So certain agencies will be there alva, which will give awareness regarding reproductive health. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಯಾವ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಮೋಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್? ರೇಡಿಯೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. Regarding reproductive health, the quick answer is given by Netravati as well as Komala K, Jyoti, Priyanka BK. Okay. The right answer is here option C, protest anta. Protest ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋರಾಟ. ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್? ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಿತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅನ್ವಿತಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಗುಡ್. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಕಲಡ್ಗಿ, ಫಾತಿಮಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ನಾಗಿನಿ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಂಕರೇಜಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಮಿತ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ? STDs, abortion, global warming, infertility. The quick answer is given by Fatima, Jyoti, Netravati, yes. Priyanka, Komala K. Very easy question and quick responses from everyone. Nagini B. So option C, global warming is a right answer. Seventh question. What test is used to determine sex of the fetus? ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ, ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್, ಅಮೈಲೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಆಮ್ನಿಯೋನಿಕ್, ಫ್ಲೂಯಿಡಿಕ್. What is your response on it, guys? Quick response is from Nagini, Priyanka, Komala K, Fatima. Okay. Jyoti Kaladgi. Fine. So the right answer is here option A, amniocentesis ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 3 ಸೆಷನ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೆಷನ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ.
ಸೊ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ ಇಂದು ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್, ಈ ಮಂತ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಏನಂತಾರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟೈಟಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಮಿಸ್ಡ್. ಇದೇ ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೇತ್ರಾವತಿ, ಆರ್ ಯು ಹಿಯರ್? Can you unmute yourself, please? Unmute ಮಾಡಿ. Not a video, just you have to switch on your mic. Okay. Read this one. Slide, Netravati. I request you to read the slide. Amniocentesis is a medical procedure which is used in prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities or fetal infection, and it is also used for sex determination, in which a small amount of amniotic fluid containing the fetal tissues is sampled from the amniotic sac surrounding a developing fetus, and the fetal DNA is examined for genetic abnormalities. Very good. Thank you, Netravati. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಇಂದ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ಫೀಟಸ್ಗೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆನಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಬೈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಆಮ್ನಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೀಟಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ amniotic fluid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Let us proceed to the next question, girls. Amniocentesis deals with patterns of dash in the amniotic fluid. Amniocentesis ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ? ಫಿಂಗರ್ಸ್, DNA, chromosomes, protein. Quick answer is given by Nagini, Jyoti, Priyanka, Komala, Netravati. Okay, good. Anvita, good. So the right answer is here option C, chromosomes ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. By seeing the bands or by referring the bands of the chromosome, they will let us know the genetic disorders, mainly genetic disorders ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. Okay, the next question goes like this, my dear. Saheli ಅನ್ನೋದು, Saheli is dash contraceptive. Option A, oral. Option B, intravenous. Option C, topical. Option D, vaginal. Nagini, Anvita, Fatima, Priyanka, Jyoti. Very good. Very quick responses for a easy question. Good. So option A, oral. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ತರ oral ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So option A, oral is a right answer. Next question. Okay, ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Now I request Priyanka, are you here? Yeah, read this. Saheli is an oral pill that contains a non-steroidal preclinical concept chroma. It has high contraceptive value with very little side effects. It has been developed by Central Drug Research Institute, Lucknow. Okay, thank you. So here, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್ ಇರತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? Central Drug Research Institute from India, that is in Lucknow. Central Drug Research Institute, CDRI. Okay na? Fine. So if yeah, CDRI is a right answer. Next question.
Saheli was developed by scientists at Dash in India. Indian Institute of Science, Indian Institute of Technology, Central Drug Research Institute, Acropolis. What is your response on it, guys? The quick response is given by Priyanka. Okay. Komala K answered it. Fatima answered it. Yeah. Nagini B answered it. Anvita answered it. Good going. Jyoti also answered to it. Okay, good. Next. Netravati also answered it. Option C. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ನೌದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸಹೇಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್, ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್, ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? Komala K, Netravati answered it. Very easy question and quick responses. Option A is a right answer. Too easy questions ಇದೆ. Okay. Next question. What are the two hormones that can be used to prevent pregnancy in the form of injections or implants? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, progesterone and testosterone, estrogen and testosterone, estrogen and oxytocin. Yes. Quick response is given by Komala K. Okay. Netravati yes. Nagini B. Priyanka BK. Okay. Fatima fine. So the right answer, let me check the right answer here. The confusion is between A and D. So the right answer is here option A, progesterone ಮತ್ತೆ estrogen ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, Nagini, are you here? Can you read out the slide, Nagini? Hormonal methods of birth control contains either progesterone and estrogen or protein only. They are a safe and reliable way to prevent pregnancy for most people. Hormonal methods include an important implant and introduce intrauterine device, injections, pills, vagina rings, and skin implants. Skin patches. Thank you, Nagini. Next question. Indian population has increased significantly post-independence, Aryan invasion, globalization, World War II. ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಯಿತು? ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ II. Be fast, guys. Nagini answered it. Jyoti answered it. The right answer is here option A, post independence ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 14th question. MMR stands for maternal mortality rate, mother's mortality rate, maternal menstruation rate, maternal mortality ratio. What is MMR? MMR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇತ್ರಾವತಿ answered it. Komala K answered it. Fatima answered it. Nagini B answered it. Okay. Jyoti answered to it. So many of you answered differently as A, C and D anta. So the right answer is here option A, that is maternity mortality rate ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ವಾ? Yeah, maternity mortality rate. Fine. So Fatima, are you here, Fatima? Yeah. Yes, Can you read it? Can you read it, please? The maternal mortality ratio is defined as number maternal deaths during a given time period per 1 lakh births during the same time period. Uttarakhand 101, West Bengal 109,
Punjab 114, Bihar 130, Odisha 136, and Rajasthan 141 have the MMR in between 115, while Chhattisgarh 160, Madhya Pradesh 163, Uttar Pradesh 167, and Assam 205 have the maternal mortality rate above 150. See here, girls, see the maternal mortality rate. Andre ಏನು number of maternal deaths ಅನ್ಸತ್ತೆ. Now in this medical era where the medical field is so much developed, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ certain states ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ 205 ಅಂತೆ. 205 per year ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. 205 that too in this medical period. Oh my god. Next question. What does IMR stand for? MMR ಆಯ್ತು. IMR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Infant maternity ratio, infant mortality rate, infant mortality ratio, infant maternity rate. Thank you, Fatima, in between for reading. So the quick answer is given by Nagini B, Fatima, okay, Netravati, Komala K. Okay, so let us check the right answer. The right answer is here option A. A alladu. B. Option B ಆಗತ್ತೆ. It is not A actually. Option B. Infant mortality rate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Infant mortality rate. So, Anvita, can you read out the slide, please? Anvita, can you read out the slide? Any issues there? Yes, ma'am. Yeah. The infant mortality rate is the number of infants under the age of 1 year who die per 1,000 live births. The IMR for Madhya Pradesh is 54. In India, Kerala is the state with the lowest infant mortality rate. The infant mortality rate is the probability of deaths of children under the age of 1 year per 1,000 live births. Okay, thank you. So here Kerala is having lowest infant mortality rate. We have to remember it. Great. Next question. A rapid decline. Just a minute. Okay. So a rapid decline in which of the following is not associated with rise in population? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಡೆತ್ ರೇಟ್, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. Nagini, Netravati, Fatima answered it correctly as option D. That is option D is the right answer. Fertility ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ rise in population ಅಂತ. Anvita also answered it. So the right answer is here option D, fertility. Death rate, maternity mortality rate, infant mortality rate ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್. ಸೊ ಅದು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yeah. 19th question. Which of the following can serve as an emergency contraceptive? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗತ್ತೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್, ಕಾಂಡಮ್ಸ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಜೆಲ್ಸ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಲೂಪ್ಸ್. Yes, what is your response on it? Be fast, guys. Priyanka answered it. Okay. Komala K answered it. Good. Netravati attempted it. Good. Nagini answered it. So let us check the answer. Fatima also answered it. The right answer is here. Option A, progesterone. Progesterone ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ? It is a combination of estrogen and progesterone, which is an intrauterine device, should be administered within 72 hours of coitus.
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವರ ಕಾಪರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ IUD. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ 72 hours, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿದಿನ್ 3 days ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. then it acts as a emergency contraceptive to avoid possible pregnancy which will happen due to rape or sometimes due to unprotected intercourse. Okay na. Next question, what slogan has been popularized in India for population control? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ? ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹೇ, ಹಮ್ ದೋ ಹಮಾರೆ ದೋ, हम होंगे कामयाब एक दिन, भारत माता की जय. Which slogan is there now for the population control? The quick responses from everyone. Very good. Option B, हम दो हमारे दो is the right answer here. Okay. Next question. Fine. What are invasive methods used to prevent pregnancy? Invasive methods ಯಾವುದು to prevent pregnancy? Natural method, barrier method, oral method, surgical method. What are invasive methods used to prevent pregnancy? Invasive andre attacking methods anta, which will attack the sperms, like that attacking method, invade anta ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, like that. Nagini answered it, Jyoti answered it, Priyanka answered it, Komala K answered it. Okay, let us check the answer. The right answer is here, option B, barrier methods agatte. So enidu barrier method? So you can read the slide here. Medical devices used to prevent pregnancy include IUDs or intrauterine devices, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಡರ್ಮಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿವೈಸಸ್. ದ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ and the subdermal implants all contain progesterone. These devices are commonly referred to as long acting reversible contraceptives. ಇವು ತುಂಬಾ ದಿನ ಬಳಕೆ ಆಗುವ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಡನ್ಲಿ. ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರೀಯೂಸೇಬಲ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ಇಟ್. ಓರಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ಗುಳಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ತರ. ಸೊ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 11th and 12th ಆರ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ರೇಪ್ ಬೇರೆ, ವೇರ್ a woman or a girl is usually attacked, okay, for a sexual intercourse alva. Teenage pregnancy due to some attraction, due to something, some girls may fell into some web like this one, web like adu love o lust o attraction o crush o ee reeti. So adu irli, if you are really confident on that relationship, move forward until you attain some age. ನೀವು ಒಂದೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ when you attain some capacity ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನೀವು ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೀನೇಜ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಸೊ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 8% ಇದೆ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಿಟಿ. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ವಾಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿದೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಬಿಹಾರ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸಸ್ ಏನು ಅದರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆಸನ್ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇದು ನಿಮಗೆ ಥೆರೋಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಆಕರ್. ಇನ್ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಅಸೆಸ್ ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟೇಲರ್ ಟು ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಅಟ್ ದ ಟೀನೇಜ್. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವಯೋಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಯೋಲೆನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಚೈಲ್ಡ್, early child and post marriage which can be both a cause and a consequence. Early child ಬೇಗ ಮಗು ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ವೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ 18 ಫಾರ್ ಅ ಗರ್ಲ್, ಓಕೆ 21 ಫಾರ್ ಅ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ಮುಗ್ದಿರತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋಂಗಿರತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಫ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 16 to 18, 20 ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೀನೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. Okay, let us proceed to the next question, girls. Which of the following is prevented by surgical intervention? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಮೆಥಡ್, ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದರಿಂದ? ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂದ, ಸರ್ಜರಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಇಂದ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ? ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. Priyanka answered it, okay. Anvita answered it, okay. Jyoti, Netravati, fine. Let us proceed further. The right answer is here, option D, transport of gametes. Fusion alla, transport agode nint bido andre prevent agate, so that there will be no fusion at all. So option D is the right answer. See, this is the vasectomy where the sperm will not be transported. This is the what is that? Tubectomy, where the egg will not be transported as well as sperm will not be fused. So option D is the right answer. What is the principle of natural contraceptive method? Natural contraceptive method na principle enu? Avoiding sperm and ovum to meet, avoiding release of egg, avoiding release of sperm, abortion when pregnant. Nagini answered it, okay. Priyanka answered it, Fatima answered it. Okay, the right answer here is option A, that is avoiding sperm and ovum to meet. So this is a principle of natural method. C na? No, not C, it is option A. adu. Okay na? Next, what contraceptive method prevents coitus during ovulation period? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ contraceptive sexual intercourse prevents coitus during ovulation period. Sexual intercourse anna prevent ಮಾಡುತ್ತೆ ovulation time ಅಲ್ಲಿ. Periodic abstinence, permanent abstinence, periodic absence, permanent absence. Anvita answered it, good. Priyanka, Nagini answered it. So the right answer is here, option A, periodic abstinence ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is a type of natural contraception. In this, the couples do not engage in a sexual intercourse from 10 to 17 because that time it will be a ovulation stage. So high chance of pregnant ಆಗೋ chances ಇರುತ್ತೆ. So that is why this is a periodic abstinence is the right answer.
What is the period 5 days prior and post ovulation called? Post ovulation ಅಂದ್ರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫರ್ಟೈಲ್, ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್, ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆಂಟ್, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ. Be fast. The right answer is here fertile period anta. Ovulation ಆದ್ಮೇಲೆ. Here you see, while conception happens during luteal phase, best chances will be to get pregnant. That is a fertile follicular phase. If you wait until after ovulation to try to get pregnant, we will be having 12 to 24 hours for the conception to occur. So fertile period ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ post ovulation period ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ovule ಅಂದ್ರೆ egg secrete ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. What is a scientific term for the withdrawal of the penis from the vagina before ejaculation? ಆ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Withdrawing, taking out of the penis from the vagina before ejaculation, that is before release of a sperm during sexual intercourse. Periodic abstinence, lactational amenorrhea, coitus interruptus, coitus pluralism. Quick answer is given by Nagini. Very good. What about others? Coitus interruptus ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ನೀಟ್ ಅದರಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕೋಮಲಕ್ಕೆ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. So I request everyone to be consistent and to be present for all the sessions of that chapter, principle of inheritance ಮತ್ತೆ variation. ಸೊ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಧ್ಯನೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 6:25, 6:30 ಅಥವಾ 6:35 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೈಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 6:35, 6:40 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಲೈಕ್ ಮೇಡಮ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಪಾಠ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ MCQ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ MCQ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋ MCQ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಮಿ, it will be easy for me to plan for the sessions. Jyoti and Komala voted for first method. Netravati, Priyanka and Nagini voted for second method. First method ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ಲಾಸ್ 5 ಸೆಷನ್ ಪೂರ ಪಾಠನೇ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪಾಠ. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು? ಜ್ಯೋತಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ, ನಾಗಿನಿ MCQ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಫಾತಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸುಮ್ನೆ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್, ನಡುವೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ 6 to 7. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಸೆಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಸೆಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, so based on the topic I will let you know guys. Thank you for your responses. Let me end up the session here, and on 10th September you guys will be having NEET test. I want everyone to attend the session. Okay, meet you all in the next session. Until that, take care, have a nice day. Please do submit your worksheet to my mail ID. Okay na, bye bye.